everyone. So here is the correction of worksheet number 9, right? And here we go. So on separate number lines, show the approximate positions of the following rational numbers. First thing here is, so partie A, you have 2.2. Donc, juste en regardant cela, you know that this 2.2 must be between 2 and 3, n'est-ce pas? Right? Where is my ruler? Here it is, right? So you draw your number line, simply. You draw your number line here. Since it is positive, it will be on your right hand side. Here you will have 0, you will have 1, 2. It is approximate, right? À moins que vous êtes un peu, je sais pas moi, un peu Armani, vous allez mesurer tout ça, mais it is just an approximation, right? Donc 0, 1, 2, et vous aurez 3 ici. D'accord? Et 2.2, cela va se trouver quelque part là. Mais où je vais vous montrer comment. Et vous devez aussi savoir que 2.2 est équivalent à 2, 1 over 5. Right? Donc, le 2 est là. Donc, 1 upon 5. Comment représenter 1 upon 5 sur mon number line, which is here? C'est simple. You just look at the fraction here. The numerator is 1. Okay? This is the numerator. And my denominator is 5. Et au fait, là, ce qu'on va faire, je vais mettre des petits intervals between 2 and 3, between ces chiffres-là, right? Et c'est ça, les petits bâtons. Je vais mettre des petits bâtons ici. Et comme les petits bâtons, cela va être déterminé par this fraction, simplement. 1.5, therefore, since I have denominator is 5, therefore I will have 5 intervals. That is, between 0 and 1, I will have 5 intervals. That is 1, 2, 3, 4, and 5 intervals. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. These are my intervals. Ça va être pareil ici. 1, 2, 3. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Ici aussi, ça va être pareil. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Cinquième là, on va atterrir là, c'est-à-dire le whole number que tu as là. Right? Donc, 5 intervalles. Et le numérateur va m'indiquer où est-ce que je vais positionner the fraction. D'accord? Donc, j'ai 2. 2 is here. Et the fraction here will be simply, donc, numerator is 1, therefore, je vais bouger seulement une seule fois, c'est-à-dire here. Only one interval. Donc, j'ai les petits bâtons qui se trouvent là. Donc, only one interval, therefore, here will represent 2, 1 over 5, qui est aussi équivalent à 2.2, tout simplement. Right? Let's have another example, which is here. 1 quarter. Again, you have your number line. You have the number line, which is here. It is positive, right? Vous avez 0, vous avez 1. Et un quart se trouve between 0 and 1. And it is positive, it will be on your right hand side. Combien d'intervalles il y aura? Again, nombre d'intervalles, il peut dépendre sur ton denominator. Ici, mon denominator is 4. Donc, j'aurai 4 intervalles. 1, 2, 3 et 4. Et le numéro 1, which is just your numerator here, il peut dire à côté de ça, tu positionnes deux fractions, c'est-à-dire deux rational number. N'oubliez pas, rational number is in the form of P over Q, right? P over Q. Donc, 1, donc je vais bouger une seule fois, depuis 0. Pas depuis 1, mais depuis 0. Donc, ça va être une seule fois. Pourquoi une seule fois? Parce que mon numerator is 1. Therefore, here will represent your 1 quarter. This is how you represent your rational number on a number line. Ici, you have another example here, which is minus 2 over 3.
Again, you draw your number line. J'aurai 0. Étant donné que c'est négatif, je vais partir dans cette direction. Therefore, you will have -1 here. You will have -2. Et bien sûr, ça continue. Hein? Et -2 et 3/3, it is between 0 and -1. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez qu'à faire une petite division. Donc, -2/3. En décimale veut dire quoi ça? Vous n'avez qu'à faire une petite division, right? Donc, 0. Donc, dans 20, comme les 3 mots qu'on a gagné, c'est you can have 6, remainder 2. 6 again, it continues like that. Therefore, definitely, it is between 0 and -1. This is negative, right? This is negative. Again, you look at the fraction. Combien d'intervalles mo besoin là? It depends on your denominator. My denominator is 3. Therefore, I need to have 3 intervals. 1, 2, and 3. Right? N -2, donc it is -2, je dois bouger 2 fois. From 0, 1 and 2. Therefore, my fraction will be just here. Okay? Here you have another example, which is 3.75. En d'autres mots, c'est 3/4. Right? Again, you use your number line, which is here. It is positive, therefore you will move towards the right. You have 0 here. 1, 2, 3, and 4. Right? Donc j'ai 3. Therefore, chiffre là, c'est-à-dire ce mixed number là plutôt, it will be found between 3 and 4. 3.75, cela va se trouver entre 3 et 4. Mais où exactement? Simplement, you just look at your fraction. Combien d'intervalles vous avez là? You look at the denominator. Vous avez là 4 intervalles. Donc, j'aurai 1, 2, 3 et 4. Et quand ça vous positionne mon fraction, it will be, je dois bouger 3 fois. Depuis qui chiffre? Depuis 3. Ok? Donc, mon chiffre 3 là, mon besoin me bouge 3 fois. 1, 2, 3. Donc, the fraction will be found here. 3/4. Simple. Then let's have a look at exercise number 2. I hope that you will be able to complete exercise number 1, right? If you have any problem, please contact me, let me know. You have here, yes, okay. You have here exercise number 2. It asks to find a rational number between these two fractions. Again, remember, a rational number is in the form of P/Q. Donc, a rational number found between these two. Again, the first thing that you do is you look at the denominator. Here it is 2 and here it is 3. They are not the same. So the first thing that you need to do is to make the denominator become the same. You put, how? You look at the LCM. LCM for these two will be 6. How I obtain 6 is simply 2 times 3 is equal to 6. Donc, premièrement, on fait n pour n. Half, pour faire living denominator, vous avez 6. I simply multiply by 3. Si je multiplie par 3 en bas, je multiplie par 3 là-haut. Therefore, it will be 3/6. And this one, donc on fait le premier. Deuxième, ça va être 2/3. I multiply by 2. I multiply by 2. It will be 4/6. I have 2 new fractions. And these fractions, don't forget, they are equivalent to this one. Parce que 3 sur 6, en simplifiant, on va diviser par 3, it will be 1.5 again. It is just equivalent. Maintenant, if I draw my number line, if I draw a number line, just to know the position of these two, parce que la question est vraiment, quel chiffre qui trouve en deçà de là? Let's have a look. You will have 0 here, you will have 1. And you know that these fractions, they are just between 0 and 1. And you need to know how
many intervals you need to have? You need to have 6. Therefore, it will be 1, 2, 3, 4, 5, and 6 intervals. This one is 3 over 6. Therefore, combien de fois on doit bouger? 3 fois. Depuis 0. And des 3. This one will be 3 upon 6. And you will have 4 upon 6. Donc, bouger 4 fois. 1, 2, 3, 4. You have 4 upon 6. So here it's quite pas facile à trouver, dans le sens que quel chiffre, quelle fraction pour trouver, quel rational number pour trouver between these two? I don't know. So how to tackle this type of question is simple. You just have to multiply by a number. Ça peut être any number, right? But let's start by the simplest. One can say, okay, I multiply these fractions by, let's take, for example, 2. Okay, I take 3 upon 6. Don't forget that 1 upon 2 is equal to 3 over 6. Donc, pour mes affaires que je faire, I recapitulate. Pour mes affaires que je faire, je fais living over same denominator. Je fais living tous les deux mêmes denominator to be able to have a better comparison. Première chose à faire. Deuxième chose à faire, donc je regarde sur mon number line, je vois que bon, c'est un peu compliqué à voir quelle fraction se trouve between these two. So what I do, I multiply it by a number. Et quel number? I'll take number 2. I multiply by 2. Si je multiplie par 2 là-haut, je vais multiplier par 2 en bas. Donc, j'aurai 3 fois 2 qui te fait 6. Et 6 fois 2, ça te fait 12. Good. I did it for the first one. I do the same thing with the second fraction. Okay, so not in now. Now I do the same thing for this one. Et celui-là, n'oubliez pas, quand les vini depuis son an. Therefore, you know that 2 upon 3 is equivalent to 4 upon 6. I multiply ici par 2. I do the same thing here. I will obtain 8 over 12. Here I have again 2 new fractions qui me positionnent là. And just between, j'aurai quoi? Ici, j'ai 6, ici, j'ai 8. Juste au milieu, j'aurai quoi? 6, 8. 6, 7, c'est 12. Therefore, 7 over 12, it is in the form of P over Q. And it is a rational number which is found between these two fractions. And again, n'oubliez pas que celui-là, it is equivalent to 1 over 2, donc half, comme j'avais initialement là. Donc, j'ai rien changé. Et ici, c'est équivalent à, si je divise par 4, 8 divisé par 4, ça te fait 2. Et 12 divisé par 4, ça te fait 3. Donc, this is my answer for part A. It was quite not easy to find, but it's simple. Then you also have another one which is easier. It has asked you to find a rational number which is found between these two. First thing again, you look at the denominator. They are not the same. Simple as that, you make them become the same. How? Donc 4 peut facilement devenir 8. Comment? Tu n'as qu'à multiplier par 2. 1 sur 4, je multiplie par 2. Pas de jaloux, multiplier par 2 en bas, multiplier par 2 là-haut. Donc, it will be 2 over 8. I have one fraction here. And again, it is equivalent to this one. N'oubliez pas, parce que si je divise ça par 2, 2 divisé par 2, qui te fait 1. Et 8 divisé par 2, ça te fait 4. It is equivalent. Then I have also 5 upon 8. Là, moi, j'ai la même base. Donc, je suis capable de comparer. Therefore, you will have 2 upon 8 and 5 upon 8. And in between, you will have other fractions. Donc, j'aurai 2. 3 upon 8 and 4 upon 8. You have these two rational numbers, which is found between these two. Mais la question te demande only one. You just pick one between these two.